Halihó, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek, én Teee-I vagyok, és folytatjuk a Hogwarts Legacy-t. Ugye, hát legutóbb elég sok mellékküldit sikerült megcsinálni, és igazából, hát igen, azokkal haladtam leginkább. A fősztoriban ugyanott tartunk, ahol eddig is, ugye Szebasztiannal kellene találkozni. Úgyhogy így délfelé elindultunk, ugye, és hát itt felfedezgettünk ugye egy csomó mindent, küldiket is csinálgattunk, úgyhogy igazából így van. Tehát mi ez? A birtok árnyékában Szebasztiannal kell találkoznunk. Úgyhogy hát ezt is fogjuk majd tenni. De vannak még, hála az égnek vannak még skacok, mellé küldik. Úgyhogy előtte, főleg ha itt vagyok Roxmortsban, előtte ezeket gyorsan megnéznénk. Ugye Szironával is beszélni kell, és a vázlatos manőver, ami varázslatos. Nem vázlatos, csak ugye varázslatosnak olvastam, bizonyosan igen. Ez pedig az aréna küldi lesz. Hát ezt is meg kellene nézni. De lehet ezzel még most nem tudom, fene tudja, várok-e vagy sem, majd meglátjuk. És a holdas ember, igen, tehát ugye összeszedtük a kis szobrokat. Jó, ez is itt van. Azt hiszem Roxmortsban. Ó, és igen, az egyik kincses térképnél rájöttem, skacok. Végre, valahára, hogy barangoltam. Majd mutatom nektek, hogy mire. Mert ugye voltam fel streamen kívül, és itt a déli részeket, az előbb mutogattam, vagy néztem. Itt bakker. Itt errefelé eljöttem, és ugye ezeket a táborokat, meg mellénkihívásokat, meg nem tudom. Ezt a kriptát nem, mert itt ezt nem tudtam megcsinálni. Nem tudtam mit kell, nem is mutatott semmit. De majd visszanézek valamikor, de így errefelé így eljöttem, aktiválgattam ezeket a hoppontokat. Egyedül még itt ezt a részt, mint látjátok, itt még van azért bőven tábor, meg kripta. Meg mellénkpróba is, meg stb. És ezeket itt ezt a részt még nem csináltam meg. De majd eljön az ideje. De itt hátrafelé ezt végig barangoltam. Úgyhogy... és visszajöttem a kincses térképhez is, majd megmutatom nektek, mire jöttem el rá. Úgyhogy, de minden esetre először is itt vannak a küldés kacok, úgyhogy csapjunk bele. Nem tudom, mi ez itt rögtön mellettem. 3 seprű, jó. Tehát seprű mögött egy férfi áldogál és dühösen motyog magában, foglalkoznunk kellene vele? Oké, nézzük meg, hogy mit motyog, vagy mit beszél, vagy mi baja van. You'll see it was a mistake parting ways with me. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny?
Hát... Nem tudom. You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacula in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit, and I can get my business going minus any competition. Jó, tehát 5 padlóra küldjük. Jó, hát jó, I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. Seems I need to find Mr. Lawley's cellar. This must be it. This must be the cellar. How to find that venomous tentacula? Better not let Mr. Lawley see me. What could be Stop! Can't bend it! Én le akartam vizélni, tudjátok. Bakker, én ki akartam ütni. Azt hittem ki lehet. Jó. How to find that venomous tentacula? Semmi baj. Revelio. Na még Better not let Mr. egyszer. Lawley see me. Na mik vannak itt? Jó, hát arra nem sok minden. Persze, akkor a csaló. Mi az, hogy elindult pont ide, miközben én ott állok? Nézd, hogy jön vissza. Hogy jön? Menjél, csak menjél. Hello, Hamora. Na mi van? Az. Where is that venomous tentacula? Ahogy? Hogy került oda? Hát akkor ki kéne lootolni. Fúra. Revelio. Itt van valami. De az... Ja, hogy itt van egy ilyen átjáró? Fordulj már meg! De fordulj! Nem fordul meg. Nem hiszem el. De... Hát bakker. És itt megáll, és nem mozdul. Pedig elvileg így tudom elterelni a figyelmét, nem skacok? Hát itt megáll, és akkor ott megáll az ajtó. Hatalmas. Majd akkor hogy szedjem fel? Bár már lehet nem kell. Na de... De hát most, tehát amint elmegyek balra, egyébként áll egy helyben, amint elindulok balra, abban a pillanatban, hogy elkezd sétálni felém. Aha, látjátok, hogy követ? Ha, kis mocsok. Jó. Elindult vissza? Nem.
Ott a csápfű egyébként látom, ott kéken világít, lehet gondolom az az. Revelio. Elmegyek egy bizonyos távolságra tőle, akkor jön utánam. Az a baj, hogy nem tudom elterelni a figyelmét semmivel. Jó, ott van. Ja. Apókok. Confringo. Levioso. Defendo. Descendo. Levioso. Most komolyan a Descendut arra lőtte rá, amelyik már halt. Confringo. Protego. Hűha. So many spiders. It's a wonder they haven't taken Hát a te mit csinálsz itt? Descendo. Confringo. Hoppá, ugorj! Az anyád úristeni. Mi ezek? Incendio. Mi ez a sok fó? Haj már meg! Confringo. Na bakker! Levioso. Defendo. Descendo. Confringo. Azt hittem már meghalt. Káposzta, igen, ahogy jelent ezekben tele vagyok, az az igazság. Revelio. Annyira... foglalkoztat. Mandragórám is van. Zsákot is kirúgtalom. Igen. Tele vagyunk itt mindenből. Az a helyzet. Nem tudom micsoda. Van esetleg itt még valami? Ott fent van egy láda. Még lehet azt jó lenne felvenni. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Revelio. Confringo. Revelio. Nem jött el idáig. Azt hittem, hogy ide is követni fog. De nem baj. Ez nekem csak jó. Nem tudom, ki jön idáig. Nem jó helyre jöttem. Sötét van itt, bakker. Nyugi. Hogy észrevegyem már az utolsó pillanatban. Ezt nem tudom kilútolni. Hát, mardekárosok vagyunk, úgyhogy... Nem tudja meg senki. Ódi már reggel lett. Mi lenne, ha neki is adnám oda? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Gyógynövénykutató, oké. Na, küldetés teljesítve. Szuper, jöhet a következő.
Lesz itt még egy küldi valahol. Jaj, nem, oda megyek. Revelio. Itt volt egy... Nem. Vagy de? Itt volt valamikor egy lakatos ajtó, nem tudom, azt már kinyitottam-e vagy sem. Na mindegy. Mi van nekem ott megjelölve? Mi ez itt? A holdas ember, aha. Jó, oda is ma megyünk. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Jó. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Jó. Itt felszedtem már mindent. Bakriptában nem voltam. Tényleg az állatokhoz is el kellene látogatni. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Van nekem. Remélem az beleszámolj. Ó, nagyon jó. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet.
You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Nem baj, az már van nálam. Viszont több azért el kell akkor menni. Hope they know what they're doing. Igen, azóta egyébként lett egy új seprőm. Most nem van lakatolva, de majd mindjárt. Ugye a Luffy pukkasztásos kihívásból amit a tomboló láng seprű, így hívják. Úgyhogy most ezt raktam be. Van egy ugye ez a parázsvágta seprű is, de ugye ezt vettem annó. Ezek meg ugyanúgy mi a fenéktől van. Biztos valami kihívásoktól. Ahogy nagyon komoly. Ja, ezt lehet, hogy vettem valamelyik boltostól. Jó. Újabb cuccom igazából, igen, ezeket majd meg kell nézni. Jó, majd megnézzük. This must be the cabin Mrs. Sprottle. Szevasztok! Glacier! Accio! Nem. Furioso! Defendo! Descendo! Confringo! Kapta, halt! Levioso! A depuzóval már mindegy, már elfelejtettem. Egymásnak hajítani őket, de se baj. Revelio! Se baj, se baj. But I still need to visit the cave to find Sirona's box of letters. Perhaps I'll find more hawk lumps while I'm there. Jó. Revelio! Tehát össze kell győznünk 5 Let's have a levelet. look around, see if I can find that box of letters. Confringo! That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revelio! Most kérdés, hogy... bakker, mennyi minden van itt? Bakker. Nem jó. Nyugi. Lumos! Igen, itt én már voltam. Jó. Revelio! Oké. Lumos! Kérdés, a levelek hol vannak? Azok ott lent? Vagy azok is ilyen... turka, gomba? Descendo! Confringo! Majd arra vissza tudok menni, igen. Revelio! Nem tudom, hol vannak a levelek. Vagy erre lefele? Either de I'll have jó. to fight that troll, or avoid it altogether. Flipendo! Flipendo! Confringo!
Presto momentum. Confringo. Defendo. Levioso. Descendo. Mindent nyomok rá. De kapom. Flipendo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Hűha. Az baj. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Glacius. Hú, de milyen keveset sebzek rá. Azt az eget. Flipendo. Incendio. Defendo. Confringo. Levioso. Flipendo. Expelliarmus. Confringo. Defendo. One less foul hulking brute. Revelio. Azért nem semmi. Van HP-ja. A trollnak. Jó, baszarkányfű levele. Oké. Egy darab levelet nem találok egyébként. Se dobozt, se semmit. Á, ott van valami. Ó, megvan. Mókusok. Ó, bakker, miért félregény ez? Na jó, hát ezt én most nem olvasom végig. De ezt majd ti elolvassátok. Aha. Boldog születésnapot! Jó, összeszedtük neki a leveleket. I should take this box of letters to Serona. She'll be glad to have it back. Tiltott rengeteg? Ja, hát mondjuk itt igen, ez az egész az. Turkaőre, igen, itt voltam. Jó, na, jöhetünk ide-vissza. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Hello, Serona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenwell potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories.
Koldus polc, tök jó. Oké. Anyone care enough to remove my demiguise statues? Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. Jó volt ez Alohomóra. I know. You That's should have your- seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Oké. Mit kell még vele csinálni? Küldetés. Jaj, Munnal kell majd beszélnünk. Aha. Térkép. Hát ő Roxfordban lesz úgyis. És se tudom, melyik hoppont van, pedig ott van valamelyik a közelében. Ez. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. Meg bizony. It was an old schoolmate of yours, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, he had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Jó, na megoldódott a rejtély. A holdas ember. Jó. Akkor legalább már ez is le van tudva. És most már ő sem fél tőle. Annyira. Jó. Akkor nem aktiválom még a szobrot. Ja igen, nézzük meg, melyik volt az, talán ez volt az.
Ugye? Na igen, na mert skacok, volt ugye az eszköztáramban, volt egy levél, vagy kincses térkép, vagy melyik ez? Igen. Na ugye itt voltunk, megtaláltunk a hidat, és valóban az volt az, ahogy itt én átmentem, és itt a hídon kell, képzeljétek el használni mi a fenét? A lumoszt. És éjszaka. Pedig én szaladgáltam már ott annyiszor éjszaka, és talán még lumosszal is, de múltkor, mikor itt voltam, megint csak szaladgáltam, és akkor megjelentek. Hát remélem most is meg fognak ott jelenni. Gyertyák, csak nem mertem oda vinni, vagy oda menni, nehogy beadja rögtön. Úgyhogy aztán ott hagytam. Ez világtérkép. Tiltott rengeteg. Remélem most is ott lesznek, úgyhogy megnézzük. A másokat még mindig nem találtam meg. Azt a helyet, ami nekünk kell. Azt a kutast, de majd egyszer beleszaladok. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Na várjátok, éjszaka kell legyen, elvileg. Habár nem tudom, de mondjuk én éjszaka találtam meg. Hol van a... Lumos. Mondjuk ezt már hányszor felszedtem. És itt szaladtam át. Mondjuk onnan, de akkor így beadta. Na várjatok. Enchanted candles. Wonder where they're heading. És hát így igen, és itt hagytam. Úgyhogy mehetünk. Úgyhogy megvannak a gyertyák. The candles seem to be leading into the forbidden forest. Pedig én még a helyet is ugye megtaláltam. De is gondolom oda vezet. Ahol ott voltak. A gyertyák nélkül. Ja, az lesz az. The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the forbidden forest could seem wrong. Treasure hunting suits me. Kincskeresős rá. Küldetés teljesítve. Nagyon jó. Szintet is léptem? Még nem? Jó, bakker. Jó. Na, de legalább ez is megvan. Jó, ugye a másik az pedig hát majd valamelyik romos... igen, befogtam egy-két állatot. Mint látjátok. Csak még nem mentem. Hát tényleg az állatokhoz is el kell menni, ha már Oxford. Jó, vissza kell megyünk. Mert ugye kellenek az alapanyagok. Na szóval ez a kutas kincses térkép, ezt még nem találtam meg. Még ezt a helyet, de majd nem tudom, majd körülnézek jobban. Jó, úgyhogy ennyi térkép. Visszamegyünk skacok gyorsan még Roxfordban. Hát kilutolgatok gyorsan mindenben, meg kell etetni az állatokat, meg kell őket fésülgetni, meg minden. Így adják az alapanyagokat. Fókusz! Jöhet! Az is jöhet, You should be proud of all the potions you've brewed. Nagyon jó. Hát erőnyerő mondjuk van, de jöhet az is. Miből van kevés? Mindenből van egy csomó. Mondjuk ebből lehet. Jó. Káposztáim vannak. És mandragórák is vannak. Ó, bakker, diadalosság. Ó, ez mindegyik jobb. Aha, na várjatok, akkor viszont megyünk ide a szövőszékhez is. És kell ezt is lootolni. Mondjuk meg a cuccainkat, szóval. Felszerelés.
Kesztyű nincs. Nincs. Nem. Jó, akkor a sál. 83. Ősi mi volt itt? Koboldok kevesebbet sebeznek. Töltési sebességet növel. Jó, egyébként az nem rossz. Az nem rossz. És akkor itt van még ami jobb. 9, 6, jó, 9. Trollok kevesebbet sebeznek. Azt majd nem kell, trollal nem sokszor szoktam találkozni, amúgy se tudnak megütni, de ha megütnek instant, majdnem meghalok. Úgyhogy mondjuk nem lenne rossz, de egyelőre még maradjunk inkább a koboldoknál. Ott másik talán nem volt, ugye? Hoppácska, talán is van itt. 93. Ez is trollok kevesebbet sebeznek. Jó, ezt is át kell rakni. Jó. Na szóval. Ezt nem kell, ez kell. Fejleszteni is kell, igen. Oké. És tulajdonságot is ki kellene maradjuk így, ja, igen. Oké. Második szintet még nem tudom belerakni, mert nincsen olyan dirikolt tollam. Úgyhogy ez van. Ez maradhat, ősmeg sebzése maradhat, az ősmegvést maradhat. Sebzés kiábrányító bűbáj használata közben az maradhat. Ja, ez van nekem, a trollok kevesebbet, igen, az nem kell. Podborjú, oké. És akkor mondjuk lehetne lehet a Petrificus Totalus, a Mandragora, Principium Crucio, hát ez még hiába, mert nincs is meg. A Confringo nem rossz. De mondjuk megnövel minden sebző varázslat sebzését, ez meg csak nem tudom mennyivel, de akkor legyen ez. Meg az a fogak is jó lenne. Na jó, majd. Jó. Oké, akkor várjatok pillanat. Ja, még ezt fejleszteni kell. Nem? Adjon védelmet, oké. És most már elvileg mindegyik fejlesztve van. Jó. Szuper. Na, hol vannak az állatkák? Eltűntek. Itt vannak. Jó. Most pont esznek. Igen, ugye ők addig nem esznek, míg nem vagyok itt. Milyen tök jól tölti újra a kajájukat. És egyébként ide jönnek maguktól, hogyha megkajáltak. Tök jó. Oké, az megvolt. Begyűjtés, begyűjtés, begyűjtés. Jó, mindenki megvolt. Nem, ő még nem volt meg. Itt van, megettem.
Meg ő sem. Ő meg itt van. Őt is begyűjtjük, és... Te még nem ettél? Akkor menjél, legyél. Ja, jó. Na, 25, lalalala, jó. Ide majd még feltöltjük ezeket velük. Csak ugye újat nem tudok ide rakni, sajna, ebből a fajból, de majd. Csak addig velük így nem foglalkoztam igazából. Nagyon. Jó, adunk nekik játékot. Holdlabda. A holdború egybe. Mind a ketten, hogy elkezdtek játszani. Tök jó. Na jó, most kacok, menjünk. Szuper. Jó, a következő, akkor hol megyünk most? Küldetések. Csak a szobor van. Ravazik úgy csak az majd, mert amikor megkeresem, és tudom, amikor szaladgáltam utoljára a kastélyban. Jó, majd most egy térkép kell nekem, igaz A-ból. Küldetés akkor itt most nincs. Itt ezeket befejeztük, ez nagyon jó. Ezeknél nincs küldetés. Jó, akkor mehetünk le. Ezeket megcsináltam, ezeket majd megcsinálom. Igen, erre még nem voltam. De nem is megyünk most egyenlőre. Aréna. Nem tudom az arénát, kacok, azt most hagyjuk az arénát, majd lehet, hogy később folytassuk a sztori küldit, mert szóval le vagyok maradva. És most amúgy sincs már most nagyon mellékküldi, de az arénát majd megnézzük. Nem tudom, hogy most, majd legközelebb, de meg fogjuk nézni. Eddig azt nem csinálom meg. Na, Szebasztian, szóval. Tehát, hoppá, kidobtam a káposztát. Elvileg, nagyon jó, itt fog várni. Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it and he confessed straight away. Oh, rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. Jó. This Na, way. menjünk. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better.
But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Bakker. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Oké, szóval szerintük akar maradni. Oké, hát nézzük meg, hát ha... I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Revelio. És hova lett a bácsikája? Ja, itt van That kint. boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. És mi van azzal a kobolddal, amivel beszéltünk, ugye, aki be akar férkőzni most Ranrockhoz? Lehet, hogy ő tudna valamit egyébként. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Én most vajon... Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with.
I apologize for my uncle. Nem tudom, ő miért nem akar ennyire. Vagy miért hisz abban, hogy nincs ellenszer. De viszont meg ha most folytatjuk egyébként ezt, most meg fogjuk ölni. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow. Always calling me my father's son. As if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Na menjünk. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard. Glacius! Expelliarmus! Protego! Accio! Jönnek még egy páran. Gyertek! Levioso! Defender! Confringo! We're here to see this! There you are! Super! Levioso! Ó, bakker! Pont föltöz akartam csapni. Ó, bakker, nem érkeztem varázsolni. Expelliarmus! Protego! Glacius! Utterly pitiful display! Confringo! You've made your last mistake. Na gyere! Hűha! Ez csalás volt, köböl. Kapta is. Melyik ilyen? Az anyád, úristen, itt honnan jöttél már ide elő? Just you wait a minute! Solid ground! Rather unwise. Jönnek még folyamatosan. Let's get this. Azt a bakker, pont nem ért. Pont varázsoltam volna megint. Amikor megtámad. Úgy nem azt vágtam föl, az még leveget. Someone thinks they can outlast me! Little moon calf. Defendo! Descendo! Glacius! I confess, that was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. Na, ki kellene belül húzni, hogy hát tudnak valamit az ellenszerről. A Crucio. De hát én azt még nem tudom. Jó. Na, nem semmi harc volt. Jó, beszéljünk vele. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt.
she came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Okay. They seem to have set up camp here for a specific reason. Revelio! They have stations for everything. Találtam is? Már meg is van? Várjátok, ez is világít, meg az is, meg ott is van valami. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Jó. Itt lesz valami lent a bányában. Revelio! Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. It might be worth taking a closer look at the house itself. Jó, akkor mégsem a bányában. Revelio! Oké. Kirútolok mindent, hát ha itt lesz valami, amit mi keresünk, bár nem hiszem. De tudjátok, loot az loot. Na, mi van itt? Tükröm. Ez egy kép. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Ezt nem tudja nekünk elmondani? Mivel megsérült annyira? This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. De itt voltak a... ki a fenék? A varázslók, nem? És a kislány. Aha. Itt csináltak esőt. Beszélnünk kell vele. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne,
and me for answers about the keepers. Look at this. No. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Depulso! Huh, a stairwell. Revelio! Tudtam én, hogy valami ott lesz a föld alatt? Lumos! Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Revelio! Tells me they're after something bigger. Lumos! Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio! A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio! Lumos! Jó, mit kell itt még felfedezni? Revelio! Lumos! Revelio! You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Na, mindjárt tudunk menni a tükrön. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Újabb térkép? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Rúnábra. Nem tudok vele csinálni semmit. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking.
A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not